Hello, good evening to our viewers. This is Brother Benson Media, and we are also live on our sister channel, Kikao na Sauti. Allow me to take this opportunity to welcome everyone, and I can see quite a number of you had visited. I can see Msimamo was there, Goodyear was there, and IO was also there. Thank you so much for finding time to join us this evening. As usual, over here we do say that your opinion counts. I want to take this opportunity to remind you that if you will be watching for the first time, that you kindly like and subscribe because if you do so, it is a way of supporting us. On the other side, allow me to also acknowledge the presence of Brenda Obedi at the comment section. Thank you so much, Brenda, for finding time to join us. Acha nichukue nafasi hii nipe bwana Msimamo naye atuhage ama atusalimu, natuambia ameshinda vipi na huko kwao kuko vipi. We are seeing there is rains everywhere. Just tell us how you are doing over there bwana Msimamo before we get into the discussion of today. Asante ndugu yangu Mark kwa nafasi hii. Kwanza awali ya yote tunamshukuru Jalali tena kwa kutuajilia uhai na pumzi kukutana tena hapa kwenye kipindi chetu pendwa hapa kwa Brother Benson Media. Kwa kweli siku yangu imeendea sawa, namshukuru Mungu. Changamoto zipo, lakini kikubwa kumshukuru Mungu tukukutana hapa haswa tena kwa mara nyingine. Lakini awali ya yote, kabla niendelee zaidi, labda nichukue tu fursa hii kuweza kuwasalimia ndugu zangu wote wale ambao wako upande wa comment section na wale ambao wanatusikiliza haswa kwa kuweza kutenga muda wao kutusikiliza na vile vile haswa kujumuika nasi tuendelee hapo na haswa kwenye hiki kipindi. Hivyo sina shaka pia kuwarai haswa either wa subscribe na kuweza kushare na kulike, na itakuwa ni jambo la mbolea. Kwako ndugu yangu Mark, mimi sina la ziada hapo. Ni ufunguzi tu na kusalimia ndugu zangu wote wale ambao wanatuunga mkono haswa kwa kuweza kusoma nasi comment section na kote kule duniani, lakini kubwa pia na Brother Benson Media mwenye haswa Benson yule haswa pia apokee zangu popote alipo. Kwa hivyo kwako Mark. Okay, thank you so much bwana Msimamo. Allow me as well to recognize the presence of June Wesley. Thank you so much for finding time to join us again this evening. And today I just want us to have a look at what is happening in the country, where we saw Emurua Dikirr. The by-election was ongoing today, and what we can see from the results that are coming in is that the UDA candidate is on the verge of winning. That is part of what we want to have a discussion about tonight. And the other topic that I want us to have a look at is Rigathi Gachagwa's struggles. We've seen him in today was in a funeral, yesterday, the day before yesterday as well, and he has been having his take. On the other side, Sifuna has also been attending the memorial and the funerals, and he's also been having his take. On the other side, again, ODM is still having problems and issues here and there. So those are part of what we'd want to have discussion about tonight. And I want us to just go straight to the discussion. And Bwana Msimamo, if you can remember, you've been around. You remember the doctor from Nairobi Hospital who was part of the board member who appeared in the news after he was allegedly accused of trying to block quite a number of things in Nairobi Hospital, the takeover and of course the issues of management. He was in the headline, then he was taken to court, had quite a number of health issues here and there, and after some few days he died. He was a gynecologist,
and if I can remember clearly, he died on fast. And the family have been accusing the government of harassment, and it is being said that the harassment actually has been coming from above. So yesterday, was it yesterday, the day before yesterday, there was a memorial at Sitam Road Valley, which was turned to almost politics. We saw quite a number of politicians, Senator Sifuna, accusing Ruto of his so-called mambo ni matatu rhetoric, of probably having contributed to the death of Dr. Obwaga, the mambo matatu thing that he needed the president which the president had used before. So the question I want to ask you, Bwana Msimamo, if you watched that memorial service and you remember the message of the wife to Dr. Job, clearly indicating and giving a clear story of how they've always lived. You saw probably the messages from the political class, majority, including Sifuna. They were coming out to criticize the government. So the question I want to ask you, what is your general view on the message that were there in that particular memorial where we saw quite a number of politicians? And something else that you can give your take is funeral politics, as we're seeing them as a recurring thing in Kenya. And partly we are Africans. Are funeral sacred or political platforms? That is a question that many people are asking, because if you saw again the burial of Mama Kanini Kega, it was the same. So do you believe funeral should remain apolitical, or there are fair grounds for truth telling? Because that is what partly we've been seeing. Bwana Msimamo, what are your views? Asante. Nikitambua ndugu zangu wale kwa comment section, kuona ke zangu muda mrefu hatuja kukutana hapa, tumempeza, lakini wale wengine wote ambao wako pande ule. Kwa kweli mimi nilifuatilia haya mambo haswa katika ya mazishi. Kwa swali lako ambalo nimeuliza kwamba je, mbona mazishi yamegeuka kuwa ulingo wa kisiasa, uwanja wa kisiasa na ni mahali pa huzuni? Unajua kuna msemo ambao tumeweza kuwekewa kwamba tunasherekea maisha yake. So we are celebrating the life of, tunasherekea maisha ya, unaona. So unajua katika hiyo hali ya kusherekea ni kumaanisha kwamba huzuni hapa upo, lakini sasa kuna ile jinsi gani ambayo mnaweza sherekea so hiyo event. Unakuta katika hiyo kucelebrate ndio hawa wanasiasa wamepata mwanya akuweza kutumia hicho kipengele cha celebrating of life of somebody in that way of politics. Lakini pia vile vile ni mwanya pia wa kuweza kuzungumza na wengi ambao wamekusanyana pale, lakini pia ni mwanya haswa kwa wale viongozi kuweza kuonekana kwamba hasa wamejiandaa, wamepanga nini ama wanazungumza nini ama lipi linatokea. So unakuta kwamba kwa kweli mimi sifungamani na siasa katika kanisa wala katika mazishi. Maana kwa kanisa ni mahali kwa kuabudu, yule aliyo pale ndio rais, ni kupewa heshima yake. Kwa hivyo hata kama ni mdogo namna gani, batini anaongoza aswa misa ama kanisa hilo, basi ni himaya yake, lakini pia ni himaya takatifu ambapo wengi haswa kwa kupitia imani zao wanapata uponyaji pale na kufunguliwa milango. So tukiingiza siasa hapa sasa katika makanisa au katika mazishi kama swali lako ulivyonieleza, unauliza kwamba pale kuna wenye wamanamon wameondokewa na wapenda wao, so kuwa na majinsi ya kuweza kufurahikia hayo maisha, kwa kuweza aidha kumpongeza na kutia moyo haswa wale ambao wameweza kuondokea, kuwapa nguvu. Nadhani linatosha. Then kama ni siasa basi iwe nje, ila sasa imekuwa it's a norm in our country, especially haswa kwa viongozi kama hawa ambao wameondokewa. Mfano kama kwa Nyoka, yeye ni mwanasiasa ameondokewa. Ukirudi kwa Kanini Kega, yeye ni mwanasiasa ameondokea, na kila kivyo vyote vile lazima siasa pale itanoga.
na ndio wakati wa kuweza kujibu mdomo una kujibu huyu ama kuweza kupingana na huyu, so unakuta ni katika hiyo hali. Lakini kimkuthadi mimi kama msimamo, kutokana na swali lako kaka, sifungamani na siasa hizo sehemu mbili, kwa mazishi na kwa kanisa, kwa sababu mwisho wa siku tunalishusha hadhi kanisa, lakini pia vile vile tunawaumiza mioyo wale ambao wameweza kuondokea kwa kuweza kuchukiana vijembe vya maneno hadharani pale. Yani it's like mmekuja kutafuta tu platform ya kuweza kuzungumza, kisingizio mmekuja kuzika, so mwisho wa siku mnawaumiza wale ambao hasa wameondokewa. So I do believe kwamba it's not si vizuri siasa hizi, haswa siasa yetu kuingizwa katika hiyo mambo mawili, hususan kwa mazishi na kwa kanisa, ambapo tunaona kwamba mara kwa mara viongozi wanatumia hizo platform zaidi kuweza ku express their views kwa wale ambao ni wapendwa wao kama wale wafuasi wao. Nafikiri katika hiyo hali naweza nikalijibu kaka yangu hili la kwanza. Lingine umeulizia swala speeches za viongozi ambao waliweza kuzungumza pale. Kwa kweli mimi nilikuwa na speech mbili tu jana, ya muondokeo ambaye ni mama mjane yule, lakini vile vile na ule mtoto wake wa pili msichana alipowalisha kiapo haswa wale waombolezaji, haswa kwa kuweza kuzungumza maneno mazito ambayo yaliweza kulenga kwamba kulikuwa na udhalimu haswa katika haswa upande wa babake, jinsi alivyohandoliwa haswa ama kuchukuliwa haswa, si kutoka kwa gereza pale mpaka kuweza kuchukua na mauti. So ni kama walikuwa na tuma na ujumbe haswa, wanaipeana hiyo ujumbe kwamba hata kama ameondoka, lakini sisi wenyewe wenye tupo ni kwamba tumekinyagwa sasa, ni nyoka amekinyagwa mkia, sasa tujiandae kwa vita. Kwa hivyo nafikiri wako na msimamo mkali kutokana na yale ambayo aliweza kujiri. Mfano yale alijiri mama hapa alijidadabua kidogo kwamba hata askari wale waliweza kuwanyima haswa kuweza kupelekea mpendwa wao malazi kutokana na hali zake, kwamba hangeweza kulala mahali ambapo labda pangeweza kuathiri kwa njia moja ama nyingine kutokana na hali zake za kiafya, lakini wakaweza kukataliwa. Lakini sauti iliyotoka pale ilikuwa pia inakera mno, unaona, ina ukakasi kidogo kwamba sisi tumepata order, yani tunafuata order kutoka mahali fulani. So swali langu kwa najiuliza kama msimamo, polisi wetu wako wapi sasa? Wako kwa police service ama wako kwa police force? Kwa sababu tulikuwa kwa police force wakati ule tukaona how police force walikuwa wanadili. Are we now back to police force or are we still in police service but kwamba kwa rangi nyingine kwamba bado ni police force? Kwa sababu kama kutakuwa kuna order from, wakati hii ni independent, ni taasisi independent ambayo ina huduma tofauti kabisa, zinajisimamia yenyewe hasa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba inalinda mali, lakini vile vile pia na maisha ya Mkenya, lakini vile vile na haki za kimsingi, endapo hasa kuna jambo ambalo limefanyika ambalo linafuatwa kisheria, lakini pia nafasi wa haki ya mwanadamu pale pia ipo. So wao na majukumu mengi, so wakianza kuchukua order from, inaondokana ile kiapo ambayo wameapa na kazi ambayo wamepewa kuweza kusimama kwa kuweza kumlinda mwananchi pamoja na mali zake, unaona. So inakuwa sasa wao tena hawana kazi kwa yule mwenye kutuma sasa. So kwa hili ni kera mno, na ni ishara wazi kwamba vidole walielekeza mahali fulani ambapo wanalaumu sana haswa, kwa kweli haswa kidedea. Na la mwisho zaidi ni kwamba sidhani katika misimamo hii mama pia naye ataweza, kwa sababu tumeona kwamba sasa hivi wajane wana basi aidha watafutiwa kazi ama uongezwe katika siasa. Tuliona mama ile alipoondokewa immediately baada ya kupewa state funeral, mwisho wa siku akawa appointed ambassador. Si mbaya, lakini je, mbona imetokea tena kwa bibi ya Ng'eno kwa kuweza kuingizwa kwa siasa na kupiga kampeni, licha kwamba ameondoka miezi miwili iliyoisha? Yani kule kupewa nafasi ya pumzike haipo, haswa kutafakari hili na misaada midogo ameingizwa kwa siasa kuweza kutetea haswa chama, kwamba unakuta kwamba katika hiyo hali sidhani kama maneno aliyozungumza haswa huyu bibi ya mwenda zake haswa wa huyu daktari Jalwe aliyeka haya maneno haswa Parwanja, kwamba ataweza kusaliti na kuweza kurudi tena kule kwa kuweza kununuliwa ama kwa kuweza kuahidiwa kitu kizuri zaidi, na kuwa miongoni kwa wale ambao ni wajane wenye wameondokea, lakini pia vile vile baada ya kuondokea wamepata support mpya. So kwa kweli ndio hali ambayo nilifuatilia haswa mimi jana, lakini maneno yalizungumzwa ile mama na yule mwanawe haswa wa kike ni maneno mazito ambayo
kwa kweli haswa yalikuwa yana uungu ndani, lakini vile vile yamebeba hisia ya udhalimu ambao haswa baba yao ama bwana yake haswa aliondoka katika ulimwengu katika mazingira ambayo haswa wanajua kwamba nini kilijiri, ni unyama gani aliotendewa haswa, ndio maana ulikuwa chanzo cha kuweza kuondoka kwake, japo tunaelewa kwamba kuondoka ni jambo la kawaida. Hapakosi sababu ili Mungu pale tusimuingize haswa katika hilo, tulaumiane sisi wenyewe, lakini kwa kweli safari ikiwa imefika, lakini iwe ni safari ambayo imefika aidha ugonjwa na mambo mengine, kuliko kwamba safari ambayo tunajua chanzo hayangefika, haya ni mtu fulani, unajua inauma zaidi. Kwa hivyo inaonyesha kwa kiasi kubwa kwamba kuna lawama upande wa serikali haswa kwa viongozi wa serikali haswa kutokana na the way alikuwa treated huyu mwenda zake, kutokana na semi za mama na mwanawe. Nitache hapo kaka, nirudi kwako, asante. Okay, thank you so much, Bwana Msimamo. And allow me to just remind our viewers that we are live on Brother Benson Media, and we're also live on our sister channel, Kikao na Sauti. If you are watching from either, we request you to kindly just like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. Na sisi hapa tutasema ni asante. Bwana Msimamo, there's again, just while we're still talking about the funeral, we've seen the other day the mother of the senator of Kisii, Bwana Onyonka, naye pia the mother died, and we've seen quite a number of political class going to console him. And again, during the memorial, we've seen them giving their views, and it is consistent. What we saw in Dr. Bwaga's death, the kind of political language that is being used, what we saw in Mama, the memorial or the burial of Mama Onyonka, it is the same. When you get to this other side, it is the same. So let's talk about this one, that the burial of today, where Rigathi Gachagua and some Linda Mwananchi leaders, that is including Edwin Sifuna, were in attendance. And we saw Rigathi Gachagua giving speech, and of course acknowledging the fact that they need to work together as the opposition for them to get or to achieve their ambitions. At the same time, we saw Sifuna saying that they have no other option but to sit together, and even if they are enemies within, they have to forgive each other at this particular moment to ensure that the journey and the plans they have for ensuring that they take the president home. If you listen to Sifuna, he speaks, you can see he's speaking from the heart. And again, he's insisting on the fact that togetherness amongst the opposition is what is going to assist them to send President William Ruto home. The same sentiments were made by almost every leader over there. And Sifuna is also coming out partly to ask for forgiveness from Rigathi Gachagua for having been part of the people who impeached him. But he's saying that part of that decision to impeach him is what has partly saved the republic, or as what has partly made or exposed the president. So my question to you again is: Rigathi Gachagua is leveraging the cultural and of course the communal events to stay relevant. On the other side, we're seeing that the UDA are still overshadowing him in many instances. We've seen, even if you see, I will get to that. So just give me your take on the entire political language. Rhetorics that were made in this particular funeral where Kanini Kega's mother was being buried. And something else that you can give us your opinion is, can Rigathi reinvent himself through the grassroots politics, or is his career fading? Because the reason why I'm saying that is because what we are seeing
turning out in this by-election, some of them are majority actually going to the UDA. So you can give us your view on that as well, Msimamo. Bwana Msimamo, are you there? Nipo. Kwa kweli hapa kuna ishara nilifuatilia juzi wakiwa jana ama alikuwa kwa mazishi ya kule kwa ule daktari wakiwa na mheshimiwa Oburu na ziti kwa daktari ni wapi pale walipokuwa na mheshimiwa Oburu Kina Onyonka. Then ziti kwa Onyonka kulili. Yes. Wajua jana kulikuwa na mazishi ya daktari, kulikuwa na mazishi ya daktari lakini pia kulikuwa na Yeah, I can remember that. I remember Oburu saying, telling Onyonka that his dad was a close friend to him, and that yes, kwa kina Onyonka exactly after kwamba jinsi alivyokaribishwa the last person kuzungumza Gachagua, nikaanza kutila mashaka mheshimiwa Gachagua kwa kamba ile ilikuwa ameweza kuwekwa mkubwa pale na Sifuna. Then tukija tena ishara ya leo kuja kwa pamoja kunaashiria wazi kwamba Mlima na Western wakishikana mambo basi huenda yakawa mazuri zaidi. Swali ni je, sasa hatima yao wengine itakuwaje? Hatima ya Kalonzo na Matiang'i na wale wengine. So nadhani hili wameweza kuliweka sawa kwamba kile ambacho kitawawezesha kushinda hivi vita ni wapige hesabu zao kwa kina zaidi, ili wasimame haswa katika jambo la umoja, maana just kosa dogo tu basi litahesabikia, wanaweza hesabu wakaona ni goli. So kwa kweli hawataki kuacha mwanya wote ule. Kwa hivyo kama ni walindaji haswa upande ule wa nyuma kama safu ya mpira ile, basi waweke majembe ambayo ni ya kisawasawa kwamba hakuna mtu anapita, but wakipata mwanya kidogo waweze kuscore. So kule wanahitaji ni strikers wazuri pale mbele. Wawili tu wanatosha ambao ni deputy na rais. And then sasa tupate midfielders na tupate hawa defenders huku nyuma ambao ni wazuri, mipira inafika soko stacks kwa wakati na tena kwa timely waweze kufunga hili bao. Swali ni who are these strikers now? Kwa sababu sasa hivi wapo kwa madefender na midfielders hapo, unaona, so anybody can score, but kumuondoa jamaa inahitaji mbinu nyingine. Nadhani hili wameliweka wazi, ambapo wamesema kwa sababu Sifuna na wale wengine wakitaka kushindana hivi vita basi wasimame aswa kuangalia aswa kwa jicho pana zaidi, kwamba umoja wao ndio ushindi wao, utengamano wao basi ndio kuanguka kwao. Kubwa zaidi ambalo lipo ni kwamba Sifuna sasa hivi ameamua kuungana na hao wengine ambao wana mawazi sawia. Kwa katika hili limeleta mwamko mpya pia haswa na sura mpya haswa, unaona katika United Opposition, kuona kwamba hawaki na Sifuna pia wameweza kujiunga pale, unaona. Pili na mwisho kabisa, naangalia sana, nilikuwa najiuliza ticket gani hapa. Je, Gachagua atasimama na Sifuna? Kwa sababu Sifuna hana watu, bado ana ODM, na tukiangalia sio katika tifa ile ripoti ambayo imetolewa, ODM bado ina lead katika chama kikubwa atwa katika hii katika Kenya kikiwa na 18%, lakini vile katika wananchi basi pia Linda Mwananchi imeweza kubeba sehemu kubwa kuliko Linda Ground. So kumaanisha hapa the game ni ya numbers. Sifuna ako na numbers, ako na watu. The same thing applies to Gachagua. So it's like kwamba hawa wakitazama hivi wanajua kwamba ushindi tuko nao, but wao wengine. So kwa kweli wapige hesabu ambazo zitakuwa zinatija, wafungamane pamoja ili kusudi tuhakikishe kwamba wahakikishe kwamba ushindi unaokuja 2027 basi wameweza kushinda kwa kishindo kikubwa, na linawezekana kwa sababu katika hizo polling tukiangalia haswa kweli Mheshimiwa Ruto bado anaongoza, ndio katika 28% hivi. Ukitazama kwa karibu anafuatwa na mtu wa United Opposition, so na wengine hivyo hivyo. So kiukweli kama hawa wote watasimama na wajazi hilo kapu lao
na waongeze ile percentage ya yule ambaye yuko mbele, basi kwa kweli wataweza kushinda huu uchaguzi wakifanya hiyo hesabu vizuri, unaona. But inahitaji umoja wao na kuaminiana, kwa sababu kila mtu anataka hiyo ngazi ya pale juu, ambapo hapo wachunge zaidi wasije wakateleza, kwa sababu mwisho wa siku basi mmoja akishachukuliwa akirudi upande huko kwa kuona huko anafinyiliwa, ama wengine wakichukua kiregesho upande huu, basi watakuwa wameoa mazima, sio matumaini mazima ya hao wengine. Kwao wakubaliane, wakae na wajue lengo lao ni kutoa mtu, basi mtu akikosa nafasi aridhike, no? Lakini vile vile pia cha kuongezea hapo, waongezee na mwananchi pia afanye maamuzi zaidi, ndio hapo wataweza kuhakikisha kwamba yule watasimamisha, basi watasimama kwa kuweza kupendwa zaidi. Mimi nitaachia hapo katika hilo kakaangu, ambalo nimelishuhudia leo haswa katika sehemu za viongozi pale katika mazishi, yani wakirai ule umoja wao, unaona, ndio watija zaidi. Hakuna kiongozi ametokana hapo, hata yule kutoka yule wa Manzo, kama tumemsikiza vizuri, ndio alikuwa anafagilia, ndio kiongozi wake, but still nakuta kwamba hii game without bila kuja pamoja, basi itakuwa ngumu, but wakija pamoja sikoni hao. So itatamani nani atasimama pale mbele. Je, ni Sifuna na nani? Je, ni Gachagua na nani, na ni Kalonzo na nani? Hiyo hesabu nadhani wapo ndo wataweza kuchekecha zaidi, na naamini kwamba wataweza kufanya maamuzi ambayo atakuwa na tija na atakayopendwa zaidi na wananchi, ili wazidi kuhakikisha kwamba ushindi huu unaokuja watauchukua. Back to you, Mark. Kuna msimamo still on the same. We are seeing there is what we call leadership push for a united front against President Ruto. And what we are seeing, just like I've said, Sifuna is saying that must Sifuna is saying that uh, opposition must field a single candidate. Honorable Muturi is also saying that the team is committed to staying together. Gachagua is saying that we are ready to align with Sifuna's group and whoever is thinking like us. Thinking like us means, according to Gachagua, anybody who wants to ensure that President William Ruto is taken home, then they are ready. But again, there was the TIFA result that, of course, partly I can say that the TIFA result, the TIFA latest survey paints a familiar picture, saying that UDA is strong in Rift Valley, ODM is resilient in Nyanza and Nairobi, and Rigathi's DCP is struggling to gain traction. But the polls shape a narrative of the momentum and legitimacy. But the issue here is, are they accurate reflection of reality or just propaganda tool? Something else that we saw from it is that on the same relationship between the relationship between the opposition leaders, the TIFA is saying that the best candidate, according to what they had gotten from the people, would be a candidate of Sifuna and Kalonzo Musyoka, where either most, according to them, Kalonzo running for presidency with Sifuna as deputy, or the vice versa. They're saying that that is the best the best pair that can probably make it tough for President William Ruto in 2027. The same TIFA is giving quite a number of information about the parties. It's saying that currently the ODM is more popular, followed by UDA, followed by DCP, followed by Jubilee and others. So my question to you is, what is your view based on the comments of these leaders vis-a-vis what we are getting from the TIFA report, Bwana Msimao? And allow me to say hi to I hope we is also saying hi to us. Thank you so much for finding time to join us. We appreciate. Uh, uh,
Tifa ni kamba uh, mi kimtazamo wangu wameelekea kuliko kamba, unaona, wameelekea kuliko kwa mambo fulani na kubaliana nayo, ikiwa United Opposition itaweza kuungana kwa pamoja, but ikiwa itaweza kuvunjika na yule asimame kivyake, yule asimame kivyake, hakuna mtu ambaye ataweza kumuana na Mheshimiwa Ruto, despite kwamba maybe wanaweza kufikisha the required percentage but na ikalazimika for rerun tena, but kwa kweli wameweka sawa kwamba ushindi huu unaelekea huku kwa United Opposition, and even if it's 54% but Bwana Msimamo, are you there? Okay, as I wait for Msimamo, I think he's having a problem with his internet. Allow me to just acknowledge, of course, the presence of Iho. Thank you so much. Brenda, thank you so much. June, Wesley, thank you so much. I also saw Goodyear. I don't know where amepotelea. Thank you so much for finding time to join us and to be with us this evening. We really appreciate your time. And we are requesting you to kindly like and subscribe because if you do so, it is a way of supporting us. Na sisi hapa, of course, tutasema ni asante. Bwana Msimamo, are you there? Okay, as Msimamo is preparing, and I also wanted to give, to continue the conversation where, of course, the people of Kenya has been shocked this evening, where the fuel prices has come as a shocker. The prices has hit, the latest price hit high in the latest April review, with the super petrol up by 16.65, currently to retail at 214 and 25 cents per liter in Nairobi. That means that in other region it would be higher. Again, the diesel has risen by 46.29, where it is going to retail at 242 and 92 cents, while the kerosene remains unchanged. So, this is something that the people of Kenya were not really expecting at this particular time, based on the fact that, the cabinet secretary was in parliament the other day, and he came out and he did give a clarification that the people of Kenya should not panic and should not actually expect the prices to rise, because according to his statement, everything was in order. Even yesterday or the day before yesterday, there was a news that some ships had docked in Mombasa, and they were carrying fuel that, would assist in reducing the crisis of the fuel that has been experienced in the country. So this is something that it is tough, because, of course, the transport prices are going to increase, and that, of course, is going to increase almost everything. The fuel here in the Republic of Kenya is what has been driving the economy. It is going to be tough with this particular increase. It is going to increase the fares as well. But the most painful bit is that when they did increase it last time, quite a number of SACCOs, of course, had increased, and currently the amount of money that is used, that is paid for transport, it did increase. So that means that it is still going to increase as from tonight, something that the people of Kenya were not really expecting. And some of them are then asking, where are we? Are we still on the journey to Singapore? And, I just saw some comments of Kenyans saying that the journey to Singapore is now at 242 kilometers per hour.
Some people are also giving the views that the hustlers are using wheelbarrows, and so they do not care even whether the prices of fuel are increased. But to a concern Kenya, of not just a concern, this is something that is going to affect every Kenyan in whichever place that they are. The government needs to do much, even if the prices of the fuel are high outside there. It is, of course, the responsibility of the government to use the right measures to ensure that the consumers, the citizens are protected from, the high pricing that is there. Kenya is one of those countries, based on what we've been seeing, that is paying high, high amount of money per liter. Actually, in East Africa, the other day we did a verification, and of course we did compare the prices of fuel in Uganda, in Rwanda, in Tanzania, and of course we did realize that Kenyan prices were too high. So with this increase, let us wait and see what is going to happen in other countries. But this just tells you how hard the people of Kenya are going to find it. But again, they have no alternative based on what has been brought here. Yeah, so allow me to just read some few comments. Thank you so much, Judith Karwetha, for finding time to join us. We really appreciate your time. And you're saying hi. We're also saying hi back to you. Thank you so much. We appreciate. I heard you saying that protest against the fuel hike, protest against the fuel hike, and use the public transport. There's also this comment. What's Thai fake excuse for the fuel hike? We've not heard or seen any comment from the government. Let us wait and see whether they will come out to give a clarification. But from what I know, these things are normally done in consultation, and not just in consultation. The government is fully aware of what was going to be read by the IPRA. If they knew, the good thing they're supposed to do is simply do the rectification, should there be, before giving it to the people of Kenya. But at this stage, probably we are almost getting to the full campaign season. Probably it is being increased so that as he come, or as the government comes, they will come and announce to the people of Kenya that we've reduced the cost of fuel, and just as a way of trying to pretend that they care. But in real ground, there's nothing like care. This is a government that do not care about its citizens. This is a government that only is interested in taking taxes. The most painful bit is that the taxes are collected, but the people are not feeling or getting the positivity bit. The roads are very pathetic. They keep on telling the people of Kenya that the cost of fuel in Kenya is high because probably they're using the fuel levies to construct the roads. We've seen quite a number of places where they are poor, and impassable roads, something that is, of course, not good for a Kenyan who is paying taxes. And that, of course, brings me back again to SHA thing that the people have been having issues with. And not just SHA, but also the bombers, the Bomayangu platform, where they're trying to build houses, not actually understanding the people. People's pay slip are being cut each and every day with the views that the buildings of the governments are going on. But the real thing is the people do not need those houses. It is not a straight benefit to the people. That is part of the truth. We've seen so many houses here and there, but we've not seen any Kenyan celebrating or saying that this is a good move. So Kenyans do not even need those. To me, let me just leave that topic and proceed with the conversation. Something else that I wanted to give my opinion on is James Orengo.
James Orengo was in. He went in Muhoroni, which is a constituency in Kisumu County, and he received a warm grassroots welcome despite factionalism within ODM and succession debate around Raila Amolo Odinga. Orengo's reception, of course, did show the party's base in Luo Nyanza, showing that it's still intact. So the question people are asking is Orengo the glue holding ODM together or simply a regional kingpin? His role could be pivotal in shaping the ODM's future. But what I can say or give my opinion on is we've seen Orengo coming out and he's publicly announced himself as the party leader of ODM, something that quite a number of people, of course, are supporting, while others are still maintaining that the real party leader is Dr. Oburu. So whoever is going to come out strong, whoever is going to come out and convince the people, probably would or will be referred or will be the legitimate. But so far, we are being told that Dr. Buru is the legitimate. So ours, of course, is just to wait and see how it's going to unfold. Something else that I wanted us to give or to talk about is the Dikirr by-election, where, of course, Rigathi Gachagua is saying that he had, I mean, the UDA results, from what we are seeing, is that the UDA won, and this triggered by the tragic helicopter crash that killed uh, the member of parliament of Emurua Dikirr, that is Honorable Ngeno, in February. The Emurua Dikirr by-election was a test of UDA's candidate, that is David Kipsang Keter. We saw him, of course, probably is going to defeat the Vincent Rotich of the DCP of Rigathi Gachagua. So we saw a serious mounted campaign focused on poor roads. We saw them speaking about the healthcare shortages. We saw them speaking about the issues of water access in their campaign as the agenda, probably with the plan that they're going to implement all this. But the results were clear. UDA consolidated the Rift Valley dominance, while, of course, Rigathi's influence continues to partly fade in certain areas, more so the Rift Valley region. And the question that someone then would ask is, does this result prove Rift Valley is locked for UDA, or Gachagua is still a threat in rebound? What I can say about this is the president, of course, comes from the Rift Valley, and this particular constituency is dominated by his tribe. So probably they had, or probably he's still strong in that particular area, and that, of course, to me, should not be a litmus test for the popularity of either DCP or UDA. That, of course, had to go for the UDA. But again, we've seen the government did invest a lot in this particular by-election, where we saw a lot of campaigns, and of course issues of money were there here and there. We've as well had the same complaints from the opponents giving their views on that particular remark. So just as usual, ours is to wait and see how it's going to to fold. Bwana Msimamo, maybe you can just give us your views about the Emurua Dikirr by-election, where UDA's David Kipsang defeated Vincent Rotich of DCP. Msimamo? Amemshinda na ngapi?
Najua sikufuatilia mimi, mara ya mwisho sikuwa nimeona matangazo It, rasmi. it, it was not it was not yet official, but from what we were seeing based on the result that were there, it says it is simply going to be confirmed that the UDA would have won. The results were showing that he was far much ahead. Yeah. Lakini kiukweli ni kwamba ladha ya uchaguzi inazidi kutoka, si kwamba kwa sababu unasherekea ama anaponda kwa sababu kwamba kuna uchaguzi huyu ameshindwa ama ni ushindani, lakini turudi kwa reality. Tumeona kampeni hizi, tumeona jinsi nguvu gani ambao wananchi walikuwa wapo, tumeona kila dalili hii kwamba baadaye sasa inatokea mategemeo yani haya tuliona mbele vivyo hivyo. Lakini mwisho wa siku tukapata matokeo pale ambayo yatatokea pale ni inaashiria kwingine. Sasa na hili nobody, kila mtu alijua this Peter chukua hapa. Nini kimejiri tena? Tuone kwamba wamebadilisha mawazo at what time. So ni kumaanisha kwamba sisi tunaenda, lakini kuna watu wanapanga nani atakaa hapa, nani atakaa pale, na wanahakikisha piga huo vyovyote vile fulani ndo atabaki hapo. Kisingizio ni mwananchi. So hizi chaguzi zetu za Kenya hazina maana kwa kuweza kuwatumia wananchi tu kwenda kusukuma gogo hadi kwenda kusukuma mlevi, unaona, ili kusudi aswa watu wengine waingie hapo kusingiziwa kwamba uchaguzi umefanyika. Hii kitu inakuwa haina ladha kabisa, natoa shusha ladha kabisa ya chaguzi, na ndio maana tulishuhudia low turnout wakati wa 2022. So tumejaribu aswa this time around kuona labda decision, basi sio kama hii nguvu ipo kwamba wakisema wapo watakuwa hapo na hakuna vyovyote vile. Basi pili, dalili ya kuweza kuona kwamba mnabebwa maaskari, wananchi si wapewe nafasi ya kuchagua watakaye. Si mtangazi yale mwananchi amezungumza, hii mambo ya ushindani mwingi, lazima nikuoshana bobari piga au lazima nishinde, lazima ni nini. But anyway, yote ni tisa, ngoja tukoje hiyo official rasmi. Kila la hivi kama atakuwa ameshinda ni basi ndio huo uchaguzi pia unaokuja atashinda vipi hivi, na viongozi watashindwa kwa kuanzia na kwa kumaliza kuweza kulinda kura zao, lakini vile vile kuweza kukomesha hili sawa sawa. Maana ile yapaliliwa tu, limepaliliwa na mwisho wa siku 2027 tunachunguza haya itakuwa hivi hivi tu, kwa sababu tulimshuhudia kwa baba we, mwisho wa siku ameenda bila kukaa sio kwenye uongozi, inakuwa ngumu. Ukipata nafasi ya urais you can do whatever you can do, hakuna mtu anaweza kuzidi kichwa. So hata uchaguzi wa huru na haki si muhimu, muhimu ni nani atabaki pale kwa favor ya nani. Kwa hivyo ushindi huo kama utakuwa umeelekea UDA ni ushindi wao wenyewe, si ushindi wetu wananchi. Kiukweli si ushindi wetu wananchi, kwa utakuwa ni washindi wa wao viongozi. Tunangojea sasa kwenye media wakipondana, kuchambana, wakiona unaona hawana akili, mimi na akili, mimi na nini, lakini kiukweli kabisa ni misuse of power na pia kutopewa mwananchi maono yake kufuatilia zaidi. Sasa utakuta sura ya Mkenya yani kura ya Mkenya kwa mara nyingi imekuwa tu haina thamani pale, ni kwenda kutimisha ukawaida. Kila baada ya miaka mitano tarehe ikifika na mwezi, basi mkapige kura, lakini already watu washakaa chini ya meza, wamejua ni nani tutamweka wapi, nani atabaki wapi, nani watabaki wapi, na hakuna vyovyote vile ambavyo mtafanya kwa sababu power na kila kitu tuko nacho. Mimi nitaachia hapo katika hili la Dikirr, kwa sababu tuliona campaign ndo zina determine ushindi wa mtu. Umuhemko ukizingatia swa organic hizi meetings za wako tunaziangalia zinajaa, ndio hapo mawazo mwananchi hapo. So how sure kwamba wanaweza badilika hafla wengine anyway, na really labda ni kwa sababu ni kwao, kama nilivyotangulia kuzungumza hapa, nimegusia kidogo hapo kwamba labda ni kwao ameweza kuzungumza na wale ambao anajua kwamba na kina nani kisimamisha mambo atakuwa sawa, maana mcheza kwao hutuzwa. Anyway hilo, lakini kiukweli katika siasa tumeshuhudia, tumeona mapungufu yalipokuwa kule, haswa yaliyokuwa hapo haswa mengi tu ambayo alikuwa anaashiria kwamba DCP huenda wakaibuka washindi pale kidedea nambari, but because
kufikia hapo, na wananchi wa Dikirr wameamua kufuata huko. It's okay, mimi sina shida. Asante. Okay, thank you, Bwana Msimamo, for your take. And probably, I think we're almost done. I can give you one or two questions, and then most of the issue of fuel. I wanted you to give your view. Kenyan fuel prices have sparked sharply this May, of course, sparking public outrage. I don't know whether you've seen that, Msimamo. It was just breaking news this evening. Government officials blame global oil price and currency depreciation, while opposition leaders accuse the administration of mismanagement and overtaxation. So the ripple effect are everywhere. Transport fares are going to increase as from tomorrow, food prices, and of course the general cost of living. Is this purely an economic crisis, or has fuel become a political weapon in Kenya? In Kenya's heated landscape, Bwana Msimamo, because the other day you saw Opiyo Wandayi in parliament, and he didn't promise the people of Kenya that there were ships that were coming. And one, was it yesterday or the day before yesterday, the people of Kenya were told that there were quite a number of, is it 4 ships that are docked with metrics of ton of fuel that was going to assist in reduction of the prices. And today, we are being told that the prices have increased, and it has increased so high. Currently, let me just find that, and let me just find the new prices of fuel that has just been announced. Uh, that has just been announced this evening. That currently the price of fuel, super petrol has risen by 16.65. So petrol would be going at 214 shillings per liter, while diesel has gone up by 46%. 46 shillings. Diesel will be selling at 243 shillings. Bwana Msimamo, tupe maoni yako on this, and then your final remarks. Where are we headed as a country? The issues of taxes. Why is it that the fuel in Kenya is too high, while in other countries across, even the landlocked countries, are finding it a little bit cheaper? What is going on? Are they waiting to reduce it, and then they come tell people that we've reduced the issue? The fuel prices. Are they turning it into a political, thing? Msimamo. Asante. Unajua hili si wacha ni one vile nitaliweka. Bando zangu mazuri kwa kufanya nini? Na kusikiza, endelea. Msimamo. Okay, as we wait for Msimamo, that is what is going to happen as from tomorrow. Actually, the prices would increase as from tonight. In 1 or 2 hours coming, the prices would have increased. The biggest question that people are asking here is, what exactly is happening? Why is it that there is this high continued fuel pricing in Kenya, with it not reducing, while you see government representatives coming out to give a contradicting statement? The cabinet secretary in charge of energy came out and actually was uh, he was in parliament, and he did give and say that the price of fuel would not increase in Kenya. He said that the crisis was already managed.
But what is turning out today is something different, something that has made the people of Kenya to get into another conversation. People are speaking about the high fuel, which probably is going to increase the cost of everything. The high cost of fuel that is probably going to increase the cost of food in Kenya. The high cost, which is, of course, as well going to increase almost everything. So the question I want to ask Bwana Msimamo as he comes is, what is his view? Where are we headed as a people? Where are we headed with the continued increase in fuel? Where the cost? What will be the cost tomorrow? Today, the cost of transport is already high. Are they still going to increase it with the increase in fuel? Probably. The answer is yes. But the question people are asking is, how are they going to move? How are they going to manage all these kind of movements if life or the cost is getting this trickier? And just like I was saying, Kenyans have sparked. I mean, the fuel prices have sparked. I mean, has spiked sharply. This has again is sparking public outrage. Government officials are still continuing to blame the global oil prices and the currency depreciation, while the opposition leaders are saying that it is an issue of administration, it is an issue of mismanagement, it is an issue of overtaxing. When we come to the issue of mismanagement, why is it that the government is not doing well in the management to ensure that the people of Kenya are cautioned, to ensure that the fuel, which is the backbone of everything here in Kenya, agriculture, everything. And Iho here is saying that the whole world has suffered. Yes, we understand. Iho, I don't know whether you saw a week, was it last week? I don't know whether you saw the cabinet secretary in charge of energy in parliament. He did promise, and you can look into that particular speech that he made. He said that the prices are going to decrease and that it is not going to increase again. He said that there were ships that were coming, that once they dock, the prices would decrease. If it was not yesterday or the day before yesterday, the ships docked in Mombasa, but the people of Kenya were expecting a reduction in the prices. Those are some of the questions that people are asking. They're even asking, so does it mean that the CS was lying to the people of Kenya? During last week, there were no fuel in certain petrol stations, even here within Nairobi. I went to a fuel station, one in Ngong Road, around just at Adams Arcade. There was no fuel. But the cabinet secretary came out and said that the issue of fuel shortage was already sorted and that there were people who are, mismanaging. So, certain things are not clear, but what can we do? We have to continue speaking about them so that the responsible people would come and solve or to give answers to what is going on. Allow me to take this opportunity to thank everyone. Thank you so much. We really appreciate your time. Judith Karwitha, thank you so much. We appreciate your time as well. Brenda Obedi, tunasema ni asante. Bwana Msimamo, asante sana. Good year, thank you so much. We appreciate your time as well. And everyone who joined us tonight as we were discussing or having
conversation about what is happening in Kenya. I hear he is saying, sorry, what politicians tell the public is far from the truth. Yeah, that is what I'm saying, because if you watch, you can actually just check it. The CS in charge of energy was in parliament. And, whatever he said is actually totally different. And that is, if you go to the comments of the people of Kenya, that is more of the question they're asking. Why is it that the cabinet secretary came out and gave us this false hope? Why is it that now the prices has increased so much and they were not actually expecting? The most painful bit is that with consistent in the people who are employed, their salaries are not increased. With increases in uh, production, with increase in economy and everything, the, the, the wages of the people are not being increased. So you find that people will just be spending much on an economy that is not doing so well. They will not have anything to save or to do their own projects. Those are some of the issues that are being raised. Yeah, so allow me to just say a big thank you to everyone who joined us tonight. We appreciate your time. We've been live at Brother Benson Media. And again, at our sister channel, Kikao na Sauti. If you have been watching, allow me to take this opportunity to say a big thank you. To Msimamo was here. Thank you so much, Msimamo, for finding time to join. And of course, giving your views. To everyone who has been watching, we appreciate so much your time tonight. And we pray that may God bless you wherever you are. Thank you for always supporting us. I would want to take this opportunity to just wish you all, of course, the best. Wish you a blessed night. Wish you a blessed morning. Wish you a blessed afternoon, a blessed evening, and a blessed night from wherever you're watching. Thank you so much. We appreciate. Thank you so much. I hope we really appreciate your time, and may God bless you as well. Thank you so much. And as we close, remember to like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. Thank you so much, and God bless you. See you again tomorrow.